Thank you so much, family. Pretty soon we are starting the program. Please, in a minute or two, we are starting the program. We are admitting everyone. This time around, we are doing it one after the other. So please, in a minute or two, we are starting the program. Thank you so much. Leader Victor, kindly assist in the waiting room for us. Please raise your hand so that we make you a co-host, so that you can equally assist. Thank you. And so we give ourselves 2 more minutes. We are admitting. Co-host, please help out. Let's admit. Thank you. Thank you so much. Leader for day, please, if you're in the house, kindly raise your hand and then we can make you a co-host as well for the French community. Leader for day, thank you. Thank you very much, sir. And so family, we are super happy to be here, 206 and still counting. Thank you so much. A minute, we are starting the program. Hello, CTC family, please let's unmute and say hello to each other. Let's get to know where we are. Hello, good evening, ma'am. Madam Leader. I'm listening from Nigeria. From Ghana. Good evening, everyone. Well done. We appreciate the work we are doing. Thank you very much. God bless you. For joining us, so we can mute our mics now so that we start the program officially. Please let's mute our mics. Thank you. And it's a pleasure having us here once again. Good evening, good afternoon, good morning, everyone joining us on the call, depending on your time zone. We bless our sovereign God, who is rich in mercy, for sustaining our lives. We continue to ask for strength and wisdom for our co-founders as they assume control every step of the way. As always, thank you so much for your commitment and for keeping safe regardless. It's our weekend program, Family Square, uniquely packaged for us.
Management will brief the community on our progress in connection with the roadmap, and we're going to get our Web3 education, which is very essential as our monetization take off. And so kindly pay attention and get your pens and notebooks ready. We'll wind it up with Q&A. Please note when given the opportunity, you can ask just one question and for 1 minute. We emphasize we are not going to take any unpleasant remarks by any member here. We do stream live on our YouTube, Facebook, and Telegram handles. Kindly like, subscribe, and share for us, and let's promote CCC. My name is Lillian Hefran Benjamin, and I'm your moderator for today as well. With me is Leader Fode Kamara, coming all the way from South Africa to do the French interpretation for the Francophone community. Thank you so much for your attention as I welcome our President, Mr. Kingsley Eze, to bring us the opening speech after the interpretation of this one. Thank you so much. Leader Fode, please, you can take over. Thank you. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, management CTC. Bonsoir à vous qui sont là. On dit management, c'est vous-même. Donc, bonsoir à nous tous. Je voudrais vous juste dire aujourd'hui, nous allons notre réunion, on fait chaque week-end, Family Square, pour nous tous, pour qu'on arrive à apprendre certaines choses qui vont évoluer notre écosystème. Avec tous les leaders qui sont créés CTC. Ils sont là tout le temps, chaque week-end, pour rester avec nous, pour qu'on chasse comment des choses ça se passe. On voudrait remercier vous tous qui sont là. On voudrait vous dire, tous les leaders qui sont là aient droit à une question pour 1 minute. On ne voulait pas aussi des commentaires qui vont nous donner, décourager. On veut des commentaires qui vont nous mettre monter, pas pour nous faire descendre. Donc, le management ne peut pas accepter certains commentaires, vous allez perdre, qui va discriminer nous. Donc, je voulais vous dire, il faut être sage et puis rester avec l'écosystème. Avant qu'on va appeler M. Kingsley, donc il vient parler. Je voulais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. The code has been dropped for us, Please, the code has been dropped. Kindly hold and let's get it for Ok, on dit que le code est déposé actuellement. Il faut que chacun de nous prenne le code déjà. Donc, prenez le code et puis voilà, nous allons prendre des cadeaux. Il faut préparer votre back-up. Il faut prendre le code déjà. S'il vous plaît. Madame Lily, you have taken back the code. It's on the chat, sir. No, I don't know who blocked the chat, so everything wiped off. Okay, he has come back. Sorry, he has come back. He has come back, sorry. Chacun de nous n'a prendre des codes, s'il vous plaît. Et puis voilà, nous allons continuer notre session. Si vous êtes là, il faut tout faire, tout possible de prendre des codes avant que ça va fermer dans 3 minutes. Donc, faites tout possible pour être avec nous, pour prendre des codes déjà. Le management vient de nous donner cadeau, un grand cadeau. Donc, 50 000 RP, ça c'est beaucoup. Le code est très facile. Très facile. Le code est très facile, c'est CTCFS 2025. FS 2025. CTC FS 2025. D'accord, merci. Je souhaite que nous tous va prendre les codes là pour qu'on utilise ça bien. Il ne faut pas envoyer ça chez quelqu'un. Il faut juste pour vous-même qui sont dans des réunions. Ça, c'est votre cadeau. Le management vient de nous donner 50 000 RP. 50 000 là aussi, c'est beaucoup. Ça va nous donner du courage de continuer de convertir ça à BTP. Donc, merci beaucoup à management. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. All right, merci beaucoup. For the camera, for the English version is projected on the screen for YouTube and other leaders, and it is CTC FS 2025. CTC FS 2025.
I repeat, CTC FS 2025. CTC FS 2025. That is 2025. CTC Family Square FS 2025. I take it for the last time. CTC FS 2025. Thank you very much. And we give thanks to management for such an awesome RP. Thank you. En fait, merci beaucoup, merci de faire que nous sommes tous en train de prendre les codes, faire vite, et puis voilà, avant que ça va périmer. Okay, another leader said, this app is not open. Please try to open your app, please. Thank you very much. Merci à nous tous. On a fait tout possible de prendre des codes, et puis voilà, avant que ça va périmer tout de suite. You did not get the code. The code is CTC FS 2025. Thank you. FS CTC FS 2025. Thank you. Merci. On peut continuer s'il vous plaît. On peut continuer. Voilà, on continue de prendre avant que ça va permettre tout à l'heure. Merci à vous tous. De rendre grâce à Dieu. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas appris de suite. Aujourd'hui, je suis à Guinée-Bissau. Je suis à Bissau actuellement. Merci beaucoup. Please, code as expired. Thank you so much, Victor. Thank you. Leader Fode, please, are you done with the interpretation for the intro? OK. Le code vient de périmer. Donc, on va démarrer maintenant. Le code vient de périmer. Merci. Merci à vous. Back to you, Madame Lily. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. We super appreciate management for this whooping 50,000 reward points for early birds. Thank you so much, management. And so at this stage, we invite our president, Mr. Kingsley Eze, to bring us the opening speech. President, please, we are ready for you. Thank you so much, sir. Oh, all right. Great family. Good evening. Good morning. Good afternoon, depending on where you are joining us from. Today is a great day in our ecosystem whereby we have Family Square. Family Square is where we interact together, then interface with our users, from management to our highly esteemed users. I'm delighted to be here this evening, and I want to management and also to give you a quick and brief update on what we should be expecting. We thank God so far the project or our movement is going on as planned. We thank God Almighty for giving us this ability and opportunity to be part of this great ecosystem. We thank our great leaders that have been holding brief for us. We can now go sleep and focus on major issues without thinking on how new users would get information about our ecosystem, because we trust in the ability of our leaders who started from us from day one. And I always say, this is our project. It's our project. Everyone here, account yourself as one of the owners of CTC B2Q project, because it's indeed a community project. And the vision is clear, well stated, and we're pursuing it vigorously. Without this, our leaders who have been taking brief, explaining to people what the mission of CTC is about, wouldn't have been able to be where we are today. So we're so grateful. Anyone that have captured the vision of what we are doing here, count yourself as part of a great thing, because I believe with this project, many lives will be touched. We are committed to making sure that everything we explain to our great leaders on paper,
which has now been translated, that we've been translating to reality, will come to fruition. So that is our utmost gain. And I want to believe with this one-mindedness, one family, one vision, we're going to be there very soon. And I'm so glad to be associated with this. I'm humbly to be associated with this project. It is my great joy that at the end of the day, this project is going to benefit millions of people in many nations of the world. That is our ultimate priority, notwithstanding the challenges or whatever that will come after as a reward of all our effort. That is secondary. Our primary aim is to make sure that people will be educated how they can use just their smartphone in their hands to make fortunes for themselves. And we are committed to doing that. But should I go ahead, or are you going to take that before I continue? Leader Fode. All right. So He has dropped. He has dropped. Madam Hamdia, please, if you can raise your hand so that we can equally make you a co-host. Madam Hamdia. Madam Hamdia is here. Yes, I think so. Please make Madam Hamdia a co-host. We don't want to leave our French community behind. Every one of us is very, very important. They should understand what we are talking about. Madam Hamdia, please raise your digital hand. Raise your hand and so we can identify you and make you a co-host. So as we are doing that, there are a lot of things that we'll be expecting. I will be explaining that in a very short while. A lot of things that we should be expecting very soon. I also want to extend our profound gratitude and thanks to our testers. You are doing a great job. That shows that this is our project. Every one of us should understand the interface, how it's being operated, and making sure that we don't want to slow down when we take off the next phase, which is why we are taking our time to make sure that we test every aspect of our new infrastructure. So far, so good. Everything is working as planned. Is anyone here from the French? Madam Amandia? Hamdia? She's not on the call. All right. Okay. So please, our French community, we don't take it for granted, but we cannot help. How I wish I could. I can be able to speak French fluently. I would do that, but unfortunately, I cannot. So our great leaders, let us a massive promotion. We are bringing back incentives for team building. That is the next thing you'll be expecting. Incentives for team building. As we said from the beginning, that every one of us is very, very important in this ecosystem. Without paying a dime, you can earn up to a car, you can own a house, you can start with owning a laptop or tablet. Those things we explained from beginning is still alive. We paddle down because we don't want to do massive marketing or campaign. At the end of the day, our infrastructure could not be able to accommodate the millions of people we expect. We are closer to opening the whole gate of our ecosystem so that many people will come in. So get yourself prepared that as soon as we are done with that, and quickly next week, by God's grace, there will be final phase of testing, and then we will now announce the day of final migration. So our testers, please get ready. There will be intensive testing, maybe 1 or 2 days in the coming week. Then we can be able to announce the final date of migration, which will warrant maybe shutting down our system between 24 hours, depending on how it plays out. So keep everyone on the known. I know there are many people that will make noise. Those that doesn't know what we are doing,
They may go out there in Facebook, wherever you see negative comment, counter it, because people may think we are folding up. We are not going anywhere. We are just starting. We are not going anywhere. It's a simple migration. So within that period of time, let every of our users, our core leaders, be on guard. Make sure that you spell every negative ad. People that will come and say, hey, I told you, a CTCB token, they are folded. We are not going anywhere. So please let us hold this ecosystem very dear to our heart. Own it. This is your project. Whatever you anticipate, whatever vision you have, please build it in this ecosystem. And I believe you're going to achieve it. So these are the things that we have been lined up. And don't forget, on November the 16th, we'll be celebrating our 1-year anniversary. So we'll be announcing on the mood and method of that. There will be something that we will create together, and again, we will do something about it. It is not easy to stay in a project for 1 year and progressively moving towards achieving our main goal. So these are the things that we should expect. So yes, I think Leader Fode is here. Yes, please, can I take it from here? Thank you very much. Sorry, the network just kicked me off. Ok, merci à vous tous, merci à la famille, merci à tous les gens qui sont. Je voulais dire bonjour à vous tous les grands leaders qui sont là pour faire que cet écosystème rentre dérouler tous les jours. Vous savez, comme on était démarré cet écosystème, il y en a parmi nous qui étaient démarrés jusqu'à aujourd'hui, sont là, en train de taper dans partout. Vu que CTC, c'est pour nous. CTC, c'est notre maison, c'est notre tout. Donc, notre écosystème, en parole même, en parler, vous savez, depuis qu'on a commencé l'année passée, novembre, jusqu'à d'ici là, tout est qui eux, CTC, c'est pour nous. C'est notre part, c'est notre maison. Donc, c'est comme ça, je voudrais dire tous ici qui sont là, continuer de dire les mots, parce que le CTC, c'est pour vous. Nous avons juste créé ça pour vous. C'est vous qui va gérer votre écosystème. Nous sommes là seulement pour mettre tous les mécanismes en place que vous tous serez restés tranquilles, faire votre activité sans problème. Donc, on voulait vous dire merci, on voulait vous dire tous merci beaucoup. La plupart, novembre qui vient va nous faire une année. Il va nous faire une année à notre écosystème. Et puis, on a commencé ça le 16 novembre. Aujourd'hui, novembre qui vient, là, va nous faire une année. Donc, on va faire aussi en sorte que nous tous qui sont là, nous allons profiter et puis nous allons bénéficier de tout ce qui s'est fait. Merci à vous. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much. So as we move in the next phase, we'll start identifying our core leaders in regions, states, countries, as we know how we program it before we pause for massive marketing. All those will come back in full force. So please, our leaders, get ready for a massive campaign. There will be a massive incentives as well. We know many of us have gained our laptops, our devices. That is coming back again. We value everyone. Anywhere you can contribute in building this ecosystem, you are going to be rewarded. It is proof of social activities. That is only how we can gain our token. So every contribution must be rewarded. If we say, do not pay a dime, but pay attention. For those of us that have paid attention for all this while, this is time you are going to put everything you have learned about this ecosystem into practice so that you can maximize the opportunity that is here for us. Every opportunity here in the ecosystem is for all of us who can catch the vision, who can build alongside with the management so that we can quickly get our destination. So our target is that before now and December, we're expecting to have at least 1 million users. That is our target. Between now and December, we're expecting to have 1 million users. As soon as that is happening, there are a lot of things that we will be seeing changes from time to time. The centralized system is coming on board. We can now quickly move to some decentralized exchange to start trading our token, creating value for it. While our P2P, in-house P2P, will also be
very, very active so that we can be able to create value for our token before we move to centralized exchange. These are the brief of what we should be expecting. Coach Ben will come in to give more detail as far as tech aspect is concerned. But from management aspect, we are doing well. Our support team, they are doing a great job. And I want to appeal to us. Not everyone will understand what we are doing. Those that fail to learn or they have come to see how is it possible, let them keep on waiting at the fence until we reach our destination. So thank you so much for being part of this movement. I want to say for the very first time, relax and listen. Thank you, our professors that are teaching the Web3. We appreciate your good work. Last time I was listening from background and our simple but unique detail of how Web3 is being designed. Until and unless you understand that small thing that matters, you might lose asset in Web3. And we're moving fast into that realm that it will become a do-it-yourself ministry. So what do I mean? Any mistake you do in Web3, you have to bear the responsibility. I can beat my chest. We have done our bit. We'll continue to educate people, but once we move to next phase, be ready to take responsibility for all your action. So thank you and welcome on board as I yield back to our great secretary and our interpreter, Leader Fode. Welcome on board, everybody. Merci. Disons que merci à tout le monde, comme je disais tantôt. Tout le monde est qu'à attacher ton ceinture. On vous remercie tout le monde pour tout ce que vous faites. On va cirer un peu de ceinture parce que il y a les activités que nous allons faire à partir de novembre qui va faire que le promo des ordinateurs, et puis des téléphones, des tablettes, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, tout ce qui est déjà appris avec CTC, à partir de novembre, nous allons faire un test pour savoir où vous déjà arrivé, à quel niveau vous déjà arrivé depuis, tu sais, vous êtes venu à CTC, quel niveau vous déjà arrivé de connaître l'écosystème. Comment vous êtes déjà compris l'écosystème. Activités qui sont dedans. Est-ce que vous êtes bien compris ça? Tout ça là, nous allons savoir à partir de nous, parce que nous allons faire certaines activités comme des promos, des quoi. Il faut savoir certains leaders si elles sont toujours dans le même niveau comme nous on est en train de faire. Nous, on ne peut pas fatiguer pour vous apprendre. Bon, pour vous apprendre aussi, il y a une limite où nous allons limiter un jour. Par exemple, si on va dans une nouvelle phase, pour que automatiquement, vous allez prendre votre responsabilité à votre main. Vous allez prendre votre responsabilité dans votre main parce qu'on ne veut pas être seulement tous les jours de vous apprendre, prendre tous les jours comment l'écosystème marche et que les gens puissent aller plus rapide. Il y a une nouvelle aussi que je voulais vous montrer. Ici, décembre, je voudrais vous dire que ici, décembre, nous allons y 1 million de personnes dans notre écosystème. Donc, on est en train de battre pour ça. Il faut qu'on gagne 1 million ici, décembre. Pour qu'on vous montre que cet écosystème, ça va aller plus vite. Sûrement et puis certain. Donc, il faut rester avec l'écosystème. Quoi, CTC, c'est pour nous tous. Donc, c'est notre écosystème. Je voudrais seulement dire merci à tous qui font les activités à CTC, qui fait qu'aujourd'hui CTC est réveillé maintenant avec une grande vitesse. Je voudrais vous dire merci. Merci pour tous les leaders qui sont là, qui sont en train d'apprendre les gens dans notre écosystème, comme des leaders qui font des Web3 pour nous montrer comment l'écosystème marche, quelles sont les activités, quels sont les avantages, tout ça là. Donc, je voudrais vous dire merci pour les leaders qui sont là, en train de donner vous-même 100% pour que notre parent arrive à comprendre l'écosystème et puis le Web3. Là, essaiera de prendre leur responsabilité dans leur main un jour. Donc, c'est ça, je voulais vous passer comme un message pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Comme je disais, ici, décembre, nous allons mettre 1 million de personnes dans notre écosystème. Donc, c'est comme ça. Donc, à part ça aussi, novembre, nous aurons une année
dans une année là, il faut qu'on fasse certaines activités qui vont nous aider aussi, nous tous. Donc, c'est ça que je voulais passer comme un message justement ce soir. Que je vais aussi bien. Lui aussi, il va donner aussi une bonne idée. Bon, côté du management, actuellement, je vous dis, tout va bien. Tout va bien. Tout ce qui concerne les mécanismes, on est de mettre en place, tout va bien actuellement. Donc, je vais vous dire merci. Merci à Mme Lydie, merci à M. Kamara qui a été de faire la traduction. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Mme Lydie. Thank you so much for the great welcome address there by our president. Yes, indeed, we are in safe hands, and by God's special grace, we shall make it. Our management is actually on top of the game. Thank you so much, Prezo. We truly appreciate you all. And so we move on family. To get back my president, please. Hello, Grace Community. Am I audible? Yes, please. Okay, thank you so much, great leaders, for the wonderful work you are doing. Moderators, French translators, you are doing a wonderful work. Your network sometimes will frustrate, but you always make sure that you find your way back for the sake of our entire French community as well. God bless you all for the wonderful work you are doing. Thanks so much, Prezo, for the journey that we embarking on over 6 years plus bigger years, and it's fulfilling to look back and celebrate your progress. So as here is soon, it comes with a lot of goodies. Pays attention will actually benefit a lot from this. It's going to be a global celebration, but for sure we'll have a physical presence somewhere around the globe to celebrate it. So if you want to be part of this great celebration, you buckle up and pay attention in here. Whatever is the destination for this celebration, you can equally part of it because it's our ecosystem, and we wish to have everyone participating actively in every event that will be happening. So just buckle up. Very soon, the event lineups or programs heading to that will be outlined, and we can all put ourselves together and make sure that we get in as well. So today being Family Square, yes, we'll be having some training as well, but I'll put in some quick updates before we go to the aspect. Okay, so everybody, I hear. I'm here. Can I take it? Thank you very much. Sure, you can say that. Bonsoir, nous tous, bonsoir à tous qui sont là aujourd'hui, qui ont été fait toutes les activités pour que ça passe avec notre écosystème. Merci à M. Camara aussi, qui est en train de faire tout possible ici, les réseaux même lui a levé. Il vient encore, il fait tout possible de revenir. Donc, remercie vous tous pour ça, parce que sans vous, il n'y a pas un écosystème, comme on dit tout le temps. CTC, c'est pour nous, c'est notre écosystème, c'est notre office, c'est notre tout privé pour nous-mêmes. Donc, je voulais vous dire merci à tout le monde qui sont là. Merci pour toutes les activités que vous faites dehors des CTC, parce qu'il y en a qui font tout possible pour que aujourd'hui l'écosystème continue de marcher tous les jours. Vous remercie pour ça, parce que c'est pas facile aussi. Bon, c'est que vous rentrez de faire tout possible pour que au moins, l'activité de CTC toujours en cours, en marche. Donc, on voulait vous remercier beaucoup pour ça. Merci tout le monde qui est en train de faire des activités aussi.
dedans dans notre écosystème qui fait que on est là toujours vivant. Donc, je vous remercie pour tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, il est là pour nous dire beaucoup de choses qui vont nous permettre de continuer notre écosystème. Donc, on vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much for it. All right. So quick updates on new infrastructure that we're testing. Okay, so far so good. We've reached the point where we can actually start migration, but even in the migration, we'll be having it in 2 phases. We want to make sure that we protect every data that is in our system. We want to make sure that after migration, we wouldn't have so much challenge with I've lost my RP, I've lost my BTC, this is not showing, this is not that. So we're taking our time to make sure that we have the best of work done to mitigate any form of delay that will draw us back. Okay, so the testers get ready very, very soon. We'll be testing the first phase of the migration, which will not be a general one. After that, if everything is perfect, then we can now have a final migration, which is going to be a schedule for shutdown, total shutdown of the current application, which every data up to where we shut it down will be migrated fully into the new infrastructure. And then from there, you will now be logging into the new infrastructure. And when you log in to the new infrastructure, every user data of your old app will be present in the new app. Okay? If we are launching this from scratch, we will have said, okay, we are free testing, let's give link out, everybody register, and then move. But this around, we already have an active database already, active users already, which we will have to make sure we move everybody in there and no data loss should occur. So far, so good. Very soon, the first phase of the test, which will be for only the testing team, will be carried out. And then after that, we will give you a date. We will announce a date for the final migration, whereby there will be a shutdown of the current application, a shutdown of the current application. Possibly maybe within 48 to 72 hours, the full migration should be done. Okay, so yes, we're going to have a shutdown for our new infrastructure to be started or to kick off, and that will take not more than 48 to 72 hours. Okay, so that is what we should all be preparing ourselves for. Immediately we announce, we get yourself ready, and then we go through this phase, and then we can grow faster, bigger, and stronger in the new infrastructure, which is more robust with more features that can help us to grow faster in the building of our ecosystem. Is what it is. Merci, merci. Maintenant, disons que les deuxième phase, nous allons bientôt voir, c'est des phases où nous allons préparer notre écosystème, une nouvelle application où nous allons migrer nous tous. Et bientôt, nous allons migrer nous tous. Bon, d'abord, nous allons essayer certains leaders pour qu'ils fassent des migrations d'abord. Après, maintenant, nous tous, on va maintenant, quand nous allons, on va donner une date, quand nous tous sera immigrés déjà, à nous tous dedans. Avant ça, nous allons d'abord regarder tous les paramètres qui nous allons déjà mis en place pour que chacun de nous va rester dans l'écosystème sans problème. Donc, on va essayer avec certains leaders
un test d'immigrés dans les nouvelles back-office. On ne parle pas de tests maintenant parce que j'essaie que beaucoup de gens maintenant en train de faire des tests. Maintenant, c'est pour immigrer maintenant directement dans les nouvelles back-office. Comment nous allons faire? Nous allons essayer d'abord certains leaders. On prend pour immigrer directement. Après, maintenant, on va donner maintenant une date. Nous allons faire tout le monde pour immigrer dans les nouvelles back-office. Dans ce temps, il faut que chacun de nous va être prêt parce que c'est un démontage complet. Par exemple, nous allons faire ça pour 40, soit ça va prendre 48 heures ou 72 heures pour immigrer dans les nouvelles back-office. Donc, ça va être complètement, on va fermer l'écosystème pour 48 heures ou 72 heures. Bon, je vais vous dire aussi, toutes les activités que vous faites dans les A5 back-office, on prend ça, on va immigrer tout le monde. Tout va revenir encore normal comme qui était dans les A5 back-office. C'est comme ça, c'est des systèmes, ça là, déjà mis en place. Comme ça, on ne veut pas eu de problème que le leader va dire que ça, il ne voit pas, lui, il ne voit pas. Voilà pourquoi on est en train de faire d'abord. Certains leaders, il faut faire immigrer d'abord. Après ça, maintenant, on va prendre maintenant tout le monde. Bon, avant qu'on va faire tout le monde, on va éteindre des systèmes pour 48 heures ou 72 heures. Là, on sait que maintenant, on est bien arrêté dans notre office. En même temps, on est démarré. Tout le monde va cliquer maintenant, c'est des nouvel back-office. Maintenant, tout c'est parti. À ce temps, maintenant, on va vous dire comment vous allez télécharger ça, où vous allez trouver ça. C'est comme ça. Donc, je voulais vous passer cette message aujourd'hui pour vous montrer que nous, on est en train de travailler à notre côté. Vous aussi, faites votre côté. Merci à vous. Thank you very much, sir. All right, thank you so much for this. So, the next thing I'll talk about is our withdrawal and then deposit system, which we've assured our community members of that we are here for the best of everyone. We are here for you to benefit from your online engagement, your online presence, okay? And what we don't want to happen is your effort being taken for granted by scammers or taking advantage of some of our newbies for you to lose your funds. Okay, so the measures we put in place on the delay in withdrawals is purposely because of these scammers who take advantage of the self-sending your funds and all that. So we take our time to scrutinize every withdrawal that is placed and then look at those that genuinely deserve to go out, and then the funds are released to your various wallet addresses. This will not continue because new feature or a robust system that can our withdrawal even automated in a way that the scammers, the tricks and strategy or how they try to get your funds or intercept, it can't be possible again. Okay, so to that effect, you can withdraw very. So the new system has a lot to offer, helping us to make sure that we combat these criminals as well as protecting our community. So let's just become and be patient. Everyone that puts withdrawal into the system receives it, no matter how long it takes, you receive it. Okay, we've vetted almost 70 to 80% already, and even those that are vetted, payment has already started going on. So I believe most of you that placed your withdrawal earlier, you've received some already. Very soon you receive all your withdrawal as you pay.
The only not receive your withdrawal is when the information that you provided does not conform with the required information or wallet addresses. One, if you put in a contract address, the system will not pay you. There was an issue, someone put a contract address instead of a wallet address. And then the transaction was declined. And whenever you put, or you make such a mistake, whether you put a different network address or contract address or something, there is always a message that is sent to you from the system that tells you why your transaction or your withdrawal is declined. I don't know whether we don't understand. Some people will read the message, but will still repeat the same mistake. And they will do it for several times, and then their withdrawal will be declined several times, and they will say they have placed withdrawal for 1 week, 1 month, and it's not coming. Please pay attention, because the new system we are going into, it is not going to be a manual check for you to actually enjoy even a decline. The new system, if you put in a wrong address, your fund is lost. Your funds are gone, and you cannot get it back. So please pay attention. Make sure you, when it comes to withdrawal, it is very, very, when it comes to withdrawal, make a wallet address. Don't put contract address. Every system on the blockchain carries a contract address because it is a smart contract that is written. And the smart contract mostly, if it is chain, it looks the same like a wallet address. It looks the same. It starts with the same character, 0x. And if you don't pay attention, the wallet address, contract address, and transaction hash will confuse you because they all start with 0x, 0x. So you need to make sure that you know your wallet address. If you don't know, contact your upline, contact whoever that is guiding you, or when you come into training, ask questions concerning them, know very well how you can identify some of these things. We are quick to ask of can I withdraw? When can I do this? When can I do that? Meanwhile, the process of the withdrawal itself, you have forgotten about it. You know when to withdraw, you will do the withdrawal, and then you go and put Momo number there, or you put a different address there, and the money you are expecting, you will not get. So please, for us not to actually lose our funds, okay? It is very, very, very important to pay attention. Okay, most of our testers have witnessed it, what we said in the new system about making a mistake and losing your fund. During the testing, there was such a mistake and it happened. The fund was lost. So please, we do not want that situation in our ecosystem. We don't want our members to actually be victimized with this. Blockchain transaction is very unique. It is not centralized for you to go and ask someone to reverse something. If it is done, it is done. So please, more, it can cost. We've all lost funds before, but it's not everybody that can lose funds and still have the courage to move on. That is why we are pleading with you that please pay attention. When you hit that withdraw button, be sure and of your action.
Disons que nous allons parler maintenant pour le côté des retraits et puis des dépôts. Dans ces temps, je voudrais, vous n'êtes qu'à donner votre temps d'écouter. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, on fait ça côté comme manuel. Par exemple, qui fait des retraits, des dépôts, on a des temps actuellement. Si votre dépôt n'est pas rentré ou n'est pas sorti, ou votre retrait n'est pas marché, on a des temps de vérifier, de rentrer dans l'écosystème manuellement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons rentrer bientôt dans notre nouvel office. Là-bas, c'est électronique. Ça veut dire que c'est automatique. En même temps, vous faites un dépôt, c'est parti. En même temps, tu fais un retrait, c'est parti. Et vous connaissez que il y a beaucoup de scammers aussi qui sont en ligne aujourd'hui, en train de faire tout possible pour prendre notre bien. Et nous, on ne veut pas qu'on prenne votre bien. Voilà pourquoi on vous a appris. On vous apprend tous les jours de comprendre des Web3, comment faire des dépôts, comment faire des retraits. Là, vous n'avez pas un problème demain que, voilà, des problèmes, j'ai fait un dépôt ou j'ai fait un retrait, retrait est parti et puis je n'ai pas vu mon argent. Tout ça là, voilà pourquoi on est en train de vous apprendre comment faire des activités. Si on est dans notre office, automatiquement, tout ce que tu fais comme dépôt, ça aide à votre responsabilité maintenant. Nous, on n'est plus là maintenant pour chercher ça encore manuellement. Parce que là-bas, automatiquement, ça part. Et votre argent va perdre. Donc, avant que votre argent va perdre, voilà pourquoi on est en train de faire tout possible de vous apprendre comment on fait des dépôts retraits. Si vous voulez faire des dépôts de retrait, il faut tout le temps demander à quelqu'un d'abord, qui est dans le même écosystème comme nous. Il y a des leaders qui sont là. Demandez à eux comment on fait des dépôts, comment on fait des retraits. Là, votre argent ne peut pas disparaître au cours de la route. Parce qu'il y a les gens qui sont là comme des scammers. En même temps, tu es engagé et déjà pris. Donc, faites toujours attention de tout ce qu'on fait. Donc, voilà pourquoi je vais vous donner un conseil ce soir pour vous dire que les choses ne seront pas comme avant. Dans les nouvelles back-office, ça veut dire qu'il a à lui-même son propre responsabilité à lui-même. Chacun peut être maintenant quelqu'un qui va produire lui-même. Tous les risques maintenant qu'il va avoir devant, c'est à vous. Donc, maintenant, il faut apprendre. Tout ce qu'on est en train de vous apprendre ici, il faut prendre ça très attention pour que tu arrives à apprendre. Il faut prendre ça sérieux. Comme ça, vous allez arriver à comprendre comment on fait des repos, comment on fait un retrait, quelles est des mesures, quelles est comment ça s'appelle, des liens vous allez mis où l'argent là-bas partir tranquillement. À quel lien vous allez mettre l'argent? Tout ça là, des paramètres là, faut que tu comprennes ça d'abord avant d'engager soit un retrait, soit un dépôt. Parce que ça va vous aider beaucoup. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, il faut que seulement vous arriviez à perdre. On ne veut pas que vous allez perdre votre bien dans notre écosystème. Parce qu'il y en a, s'ils perdent quelque chose dans la ligne, il va décourager, il ne revient plus. Il y a un qui décourage de revenir encore. Vous connaissez c'est quoi, on perd quelque chose. Donc, je voudrais vous juste demander de donner vous-même le temps à apprendre des choses qui vont vous aider demain. Là, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, oh non, j'ai perdu quelque chose. Donc, tous les paramètres, comme je disais, des retraits de dépôt, il faut faire attention, il faut regarder les liens qui vont mettre. Parce qu'il y a certains qui disent ici qu'ils ont fait un dépôt ou ils sont engagés un retrait, depuis là, ça ne vient pas. Avec nous, ça prend un peu de temps. Bon, tout comment vous allez eu votre retrait ou votre dépôt. C'est comme ça. Parce que nous aussi, on fait les vérifications. Qui est en train de faire des dépôts, qui est en train de faire des retraits, ça quitte où?
il a fait quoi pour gagner ça, il fait quoi pour faire ça, tout ça là. Donc, c'est des paramètres. Bon, si on déménage dans les nouvelles back-office, d'abord, c'est automatique. Même quand tu es engagé, pour ça partir. Le retrait va descendre où tu veux. Donc, si tu n'as pas mis de bons liens, donc ça veut dire que l'argent est perdu. Management ne peut pas chercher ça pour vous. Voilà pourquoi on est en train de vous dire maintenant, bien du début, on vous dit d'apprendre tout ce qu'on est en train de faire. S'il y a des questions, il y a tout le temps des réunions. Des questions, on va vous guider, on va vous dire, on va vous répondre. Il ne faut pas venir sur toi et puis demain tu seras une victime. Donc c'est ça seulement notre coach vient de vous dire. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much for this. So the next thing I want to talk about is our YouTube channels that our wonderful owners are asked to provide some few requirements and also meet up with some few requirements and also help us set up the channels for them. Okay, so there is something we are all doing to help the entire ecosystem to generate funds. Let us all understand that it is your contribution to building the community. And it is a bonus offer for those that patronize the pre-sale of our coin, of our bit token. And this was done to help us maximize returns or revenue from the YouTube system. We need to have individual accounts that can actually be monetized so that our community that we are building, content that will be created and posted on these channels, revenue generated, majority part of it comes to the community, everyone that participated in views and all that. And then you, the one that also helped with taking ownership of that account on behalf of CTC Content Creator Hub, you also get a reward based on your amount involved in the pre-sale participation. So it is Content Creator Hub assets or property that you are owning for the community. That is why we told everyone not to create, to use their own personal YouTube channel for this purpose. Make sure it's a new one that is created because you will not be the one to manage it. You own it, but you will not be the one to manage it. You will not be the one to create content and put on it. You will not be the one to post content or even look for viewers or subscribers. Yours is to own it in your name for CTC or on behalf of CTC Content Creator Hub. So the percentage that is due you is your compensation for owning the channel in your name for CTC entire ecosystem. And you have that percentage earnings for life on the channel. The returns that come, you have the opportunity to earn up to 50% of the percentage based on your participation in the pre-sale. If you own 1%, it means 99% goes to the entire ecosystem, which you are also part of it. If you earn 10% of it, it means 90% goes to the entire ecosystem, which you are also part of it. So let's understand it this way.
that is our contribution to helping the ecosystem to maximize returns from the world, from the content creation aspect, which is specifically the YouTube. We will have created CTC1, CTC2, CTC3 up to the number of channels that we want, but that is not allowed, and we cannot monetize all channels in our name. That is why we are giving you the privilege to own the channel on behalf of CTC, and then share your reward, or you have a share in the percentage earnings every month, also paid to you. Okay, now the process of helping us set up our account, we have channel managers in the group who will guide you to do so. We have over 500 plus channels already created. The last meeting they had to guide those that are facing challenge, I think just about less than 200 people were present. But a lot of people are still facing challenge in setting up their account. If you use an existing email or an existing YouTube channel account to send your request for managerial role, even if it is accepted, and I'm checking that the channel email or the name that we put in there is already an existing channel, it will not be worked on. Make sure you follow the instructions. It must be a fresh email, because the password to the email will be requested for full managerial purposes. So make sure it's a new email. Don't use an existing email that you cannot share your credentials or your password. That is why we say create a new email. Creating Gmail account is very easy. Just create a new email, and then you can use that new email to process the setup. Do not use even your in your email, which you cannot share your password. So do not use that. Use a different email, which you can be able to share the password with the channel manager. If you mistakenly use a different or an existing email or something, make sure you contact the channel manager in the group, and then create a new email, start the process afresh, and fill the form again. And you can draw his attention to it that you made a mistake, so that he can cross-check. Because there are channel owners who have not provided this information. And like we cannot keep waiting for everyone, very soon there will be a deadline for you to do this. If you don't do it, you may probably lose your what? Your channel ownership rule for us to start the process of monetizing it. Yes, we wanted to start sharing some intro videos on the channels, but we realized that the time is so close for our migration already. So if we should put it even in the old app, we'll be moving out of the old app very soon. And then that means I will have to do double work. So immediately we have our new app migrated, we should be expecting that we'll start seeing some of the early videos that have been created. Those that have not are interested in having their AI intro made by themselves, you can still collaborate with the channel managers to sub yourself, and then they can get the video made for you, whereby you yourself will be introducing your channel. Let's do this so that we do not behind. Let's do this so that we do not lose the opportunity or miss the opportunity
because you say it's funny. Merci. Maintenant, nous allons parler de chaînes YouTube. Les gens qui ont été faire des prix-ventes, il faut qu'ils arrivent à faire leur chaîne YouTube. Ça, c'est une info que je vais passer à vous ce soir. Je voudrais, vous n'avez qu'à écouter très bien, attentivement. Là, vous allez compris pourquoi certains de vous, votre chaîne, on est toujours dans des problèmes de créer ça toujours. Donc, je voudrais vous dire, premièrement, certains de nous qui sont là, qui ont été faits dans leur chaîne YouTube, des Gmail qui ont été utilisés, c'est un Gmail qui déjà fonctionnait avant. Bien en avance, on vous a été dit que chaque email que vous allez utiliser dans notre chaîne YouTube, faut que ça va être nouveau. Créer ça pour juste des chaînes YouTube. Faut que ça va être nouveau. Bon, il y en a qui étaient prendre leur Gmail et déjà utilisé côté des prix-ventes, venir mettre dans YouTube. Et que c'est pas bon, ça peut pas marcher. Parce que ça a des chaînes, des Gmail, des prix-vente et puis des Gmail de YouTube, faut que ça va être tout différent, nouveau. Donc, si vous êtes là, vous avez déjà été fait des erreurs, ça là, tu vas recommencer nouveau. À changer de Gmail, contacter les gens qui sont dans les activités de YouTube chaîne, informer eux pour qu'ils vous aident. Vous allez remplir encore des papiers nouveaux. Le Gmail maintenant va être nouveau aussi. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est vous-même votre propre contribution pour notre écosystème. C'est votre propre contribution. Disons que chaque chaîne qui est créée, on met les activités dedans. Chaque activité on fait dedans, vous allez gagner votre pourcentage. L'écosystème aussi gagne lui, ton pourcentage. Donc, ça veut dire que lui qui a créé fait des contenus de YouTube, lui aussi gagne ton pourcentage. Donc, de YouTube, nous, on vous demandait de créer. YouTube, ça, là, faut que ça va être pour nous-mêmes qui peut gérer ça. C'est pas vous qui va mettre des contenus dedans. Vous n'avez rien à faire pour comme une activité dedans. Vous ne faites rien. Vous, juste, vous êtes quelqu'un qui est une chaîne YouTube managée par CTC. Voilà pourquoi on vous demande de donner des codes pour que c'est eux-mêmes qui va mettre leur contenu dedans. C'est eux-mêmes qui va gérer ça. Ça émet les activités. Il va donner la rentabilité chaque fin de mois à chaque membre de CTC parce que la communauté aussi bénéficie. Vous aussi qui avez créé ça, vous aussi vous bénéficiez. Nous tous, on va gagner. Parce que chaque revenu qui est généré dedans, la communauté prend pour tout le monde. Vous aussi qui avez des chaînes, comme des propriétaires de chaînes, en bas des CTC, vous aussi vous gagnez. Lui qui fait des contenus dedans, lui aussi gagne. Donc, vous voyez, non? Donc, une activité on fait, c'est pour tout le monde. Tout ce que nous on fait, c'est pour tout que la communauté aussi bénéficie dedans. C'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, si vous êtes là, vous êtes dans des difficultés avec votre chaîne YouTube, il faut que tu contactes les gens qui gèrent des chaînes YouTube. L'autre fois, on a demandé une réunion pour vous tous, pour que vous veniez. C'est 200 personnes qui sont venues. Ok, nous sommes 500 et quelques personnes qui sont actuellement dans les chaînes YouTube. 500 et quelques. Vous comprenez? 200 seulement qui sont venus. Maintenant, comment vous allez apprendre? Pour vous déjà investir l'argent, qui ne vient pas pour écouter des réunions, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous allez faire? Parce que si vous faites une erreur, mais un Gmail qui n'est pas bon, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre ça en compte.
Parce que bientôt, nous allons vous donner même un délai. Délai là va vous montrer que si vous n'arrivez pas à faire des choses en règle, ça veut dire que votre chaîne, on va oublier ça. Ça ne veut pas être notre faute. Parce que tous les jours, on parle de ça. En fait, des réunions aussi. Pour que vous n'arrivez à apprendre des choses, pour que vous compreniez comment on crée des Gmail, on met un nouveau Gmail, on fait des chaînes YouTube, pour que les managements gèrent ça sans problème. Bon, certains de nous, on n'a pas pris ça en compte. On regarde seulement, on vient à des réunions et puis on ne fait même pas attention. Et qu'on est déjà investi dedans. Chaque chose où nous déjà investi, pour qu'on prenne ça bien. Pourquoi on n'est pas encore donné des contenus d'abord, comme des vidéos, on a déjà encore mis ça dans des back-office. On ne veut pas mettre ça dans des back-office parce qu'on veut déménager bientôt. Si on déménageait dans des anciens back-office, il faut qu'on recommence encore nouveau. Donc, on va attendre d'abord, après des déménagements des anciens back-office, on prend des nouveaux. Vous allez voir maintenant les nouvelles contenus. On a déjà fait pour des premières chaînes YouTube. Vous aussi qui est prêt de faire votre rentrée de YouTube avec votre, comment ça s'appelle, AE, intro, vous aussi, vous allez faire pour vous aussi. Ça là aussi, il faut contacter les gens qui gèrent actuellement des chaînes YouTube. Comme ça, vous allez faire ça avec AE pour vous montrer comment l'intro est pour votre profil de votre YouTube. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire ce soir. Il faut que vous arriviez à comprendre que tous de vous, vous êtes utilisé des Gmail qui déjà été utilisés avant. Et nous, on vous demandait de faire nouveau Gmail. Donc, vous voyez, notre procès est rentré d'être lent parce que vous refusez des choses, nous, on vous demandait. Créer un nouveau Gmail. Si vous êtes là, vous êtes à l'écart, s'il vous plaît, il faut contacter les gens qui gèrent les côtés de YouTube, s'il vous plaît. Là, ça va aider tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much. Everybody is actually doing a wonderful job. It's not easy to translate this whole message at the goal. That's a wonderful one. Thanks so much for I think that'll be all that I'll put across today concerning the system aspect. Yes, so I will touch a base on our expansion work here in the East Africa as well, precisely in Tanzania, the capital, which is Dar es Salaam. Okay, so next coming week, on Tuesday and Wednesday, I'll be meeting some leaders, take serious activities on the grounds to make sure that we can have a solid grounds here as well. You know, Tanzania is officially speaking Swahili, not English, but most of them are also inclined or they understand or can speak a bit of the English, okay? So we need to have their own who can push projects in the official dialect or official language for them to easily understand what my ecosystem is about. So if you have any connection, you have any leader in your circle who is from Tanzania and will be available on either Tuesday or Wednesday, you can start connecting with them and then let them participate in the meeting that we're having
with some of the leaders coming Tuesday and Wednesday. Okay. The venue probably you can communicate with me or communicate with okay, I'll nominate one of the leaders to actually lead that. Okay, Leader Gamso, do you have anybody in East Africa? Especially in the Tanzania region? Yeah, for an active leader, no, but I will go and check on my team. But a very prominent one like South Africa, I will say no for now. But I will check. Definitely, I may have. Yeah, yes. Thank you. So, in case you have someone that you can connect with me direct, but if you are not getting access to me or sometimes the message are a lot, you can't even respond to all on time. So you can communicate that through Leader Gamson, okay, so that I can have access to be here who you think also potential leaders that can help build here in Tanzania. Okay, so you can communicate that through Leader Gamson. He has been tasked to lead that for us. Okay, so let's the new system coming up is for us or map building, and coming back. All this is related to team building. Yes, you can build a team and earn massively in the reward aspect in the system and earn massively in the tangible incentives to even award a car fund, okay, device incentives, travel incentives, car fund, all this is available for team builders. So the new infrastructure coming is a robust one ready to accommodate as many as we can put in. So you too, this is your time to prepare yourself to make sure that you can grow at the speed that we're looking at. So that is the information for the Tanzania meeting that I'll be having with other leaders. So we don't want anybody to be left behind. That's why we're engaging you as well. So that will be all for now. Thank you so much for your wonderful participation. Thanks to all our great leaders, our moderators, helping, keeping our community updated and training them all the time. Yes, actively using our platform to reach out to all our community members day by day. Every day, there is a meeting ongoing, and almost 1 year, there hasn't been any break. That is a wonderful one. And we believe we can keep doing this to help everybody to understand better what our community stands for. Thank you all. Long live CTC and long live every member in the community. Leader Foley. Merci. Maintenant, disons que c'est-à-dire donner tout ça. Maintenant, je vais demander certains de nous ici qui sont là, parce que tout à l'heure, on va essayer de faire tout possible d'être en contact avec la Tanzanie. Donc, les leaders qui sont là, s'il y a un leader qui connaît quelqu'un à Tanzanie, nous allons besoin de contact des personnes là. Là, s'il est avec notre écosystème, là, nous allons faire réunion ensemble avec des personnes parce que actuellement, je suis là-bas pour arriver à voir comment je vais faire un autre système pour eux là-bas parce qu'ils ne parlent pas anglais et ils parlent seulement du Kiswahili. C'est ça, ils parlent leur langue là-bas. Donc, c'est ça, c'est leur langue officielle. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, on voudrait qu'on aide aussi nos parents qui sont en Tanzanie pour qu'ils aussi arrivent à être avec nous dans notre écosystème.
parce qu'ils ont besoin de langue, comment on va faire pour eux aussi arrivent à faire leur programme à eux-mêmes, dans leur langue. Donc, c'est ça. Donc, on demandait à M. Kamson, si M. Kamson est un trou, par exemple, un contact là-bas, lui, on va demander à lui, il faut qu'il nous aide à voir. Bon, M. Kamson vient de dire que lui, il n'est pas quelqu'un directement. Bon, il va regarder s'il va gagner quelqu'un qui peut nous aider pour gagner quelqu'un à Tanzanie. Parce que eux aussi, ils sont bénis. Ils ont besoin aussi de quelqu'un qui va faire la présentation dans leur langue là-bas. Donc, c'est ça que je viens de me dire parce que il dit aujourd'hui, il peut pas prendre notre temps trop. Bon, il va nous remercier tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Merci pour tout ce que vous aussi faites pour la communauté. On remercie vous. On fait ça pour nous tous. On fait pas pour nous seulement. Donc, c'est pour nous tous. Tout ce qu'on est de faire, c'est un truc collectif qui peut nous aider demain. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Coach Ben, I'm in the Tanzania group. I always follow what they are doing. I'm part of their group. Oh, that's great. That's great. That's great. So, do you have some members here, some team members here? Yes, they have their own group. I always follow to what they are That's very good. Yes, sir. That's very good. That's very good. So, communicate with their leader in the group, okay? Yes, sir. And then, and then get back to me. Tell the leader to communicate with me, okay? Yes, sir. So yes, sir. I can possibly have a meeting with them, okay? I will pass your number. I'll pass his number to you. Don't worry. I'll pass your number to them. Okay, okay. Yes, sir. Then I'll add you in their group so that you will see the activity, what they are talking. Although I'm not understanding the language, but I'll follow them. Okay, okay. They speak Swahili in there, right? Yes, they speak exactly. That's fine. But some of them speak English. Most especially for sure. they speak in English in the group. That's fine. Or some of them write in their language. Okay, okay. So you can communicate with their leader in there and then let them communicate with me. Yes, sir. No problem, sir. That's fine. Thank you, sir. You're welcome. All right. So our moderators, you can take over now. Thanks so much for your wonderful work you're doing. Hello. So, Madam Lily, please just let me just add a little bit to what our Professor Coach Ben have said. This Tanzania trip is a testament of what we have promised our community to do. We are going to take message of CTC all over the world, putting our faces. So those ones that think maybe this is just one of our online projects, think are going to run away and know where we are putting our face, we are putting it because we believe on what God is using us to do. So get as soon as our new infrastructure is confirmed active, you will see massive. We are coming to your country. We're going to come to assist all our leaders in different countries to make sure that people know what we are doing. It's not a and seek. We're not hiding anywhere. We trust the ability of what God is using us to do, and we're going to do it. So Tanzania is one of those that we begin to see our leader very soon next week. If you have anybody, please communicate quickly. And every other country gets prepared. We can knock at your door at any given time. So to take the message all over the world. Thank you so much, Coach Ben, for that brief, update. And please stay tuned. Many more to come. Thank you so much, President. Thank you so much. Everybody, I want to hear from you. Okay, sir, no problem, sir. Thank you, sir. D'accord, merci. Maintenant, je voulais juste dire un mot encore concernant c'est quoi notre professeur Coach Ben dit. Merci pour tout ce qu'il fait pour notre communauté. C'est ça, on dit, CTC, c'est pas seulement en ligne. CTC, c'est quelque chose,
Ça veut dire que nous sommes là pour rester. C'est elle parce que on a été démarré cette activité, après nous allons disparaître. Non, CTC, on va prendre ça à chaque pays. Donc il faut être prêt. Si ton pays n'est pas encore venu, bientôt vous allez à Tanzanie pour rencontrer les gens qui sont à Tanzanie. Donc c'est comme ça. C'est ici. Nous sommes vivants. Voilà pourquoi on se montre face à face. Pour que les gens sachent que oui, nous sommes là, on a créé une activité. Bon, face à face, tu peux nous voir aussi. Donc c'est comme ça. Pour que les gens aient du courage de rester avec l'écosystème. Voilà pourquoi on fait ça. Donc, on va faire tout possible. Si vous êtes là, vous connaissez les gens là-bas, il faut nous mettre en contact avec eux. Voilà. Parce que si Coutben arrive, il y a une grande réunion qui va être avec tout le monde. Donc, c'est ça que je voulais passer sur le merci. Merci à Coutben, merci pour tout ce qu'il fait. Thank you so much, Leader Fode. Thank you, Professor Coach Ben, for the timely updates. Yes, it's in the right direction, putting members on the same page. Yes, we know it takes hard work and tenacity to drive such a great vision. And we say, God richly bless you, transforming generations. Thank you once again. Thank you, management. And so we move on to the next segment of this program. We're going to take our Web3 education by leader Victor Appiah-Sapon. Victor, please, the stage is yours now. You can take it out. Nous allons prendre le Web 3 côté tout à l'heure avec notre leader, leader Victor, pour que leader Victor démarre des sessions avec nous. Merci beaucoup avec M. Victor. Merci, M. Victor. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Wow, what an update. So far, so good. Leaders, we've heard it, and we thank management for everything that we have been doing for this great community. And indeed, we are at the right time. We are so bullish about this address, and yes, we are not going to relent. We are going to hit the ground running, as have been saying always. And those of us who are having doubts about this, our project, I will say that now we have heard it again and time again from this, our two able gentlemen. And we say, kudos to you, our president, and such a juicy update. All right, my name is Victor Appiah-Sapon, a Diamond 4 ranked member of this astute community, a proud awardee, and of a laptop. And I know I'm going to also win majority of the goodies that are coming. Yes, so team, this time it's not me alone, all of you, we have to be partaker of it. So let us not slack, let us not relent. So without much ado, we're going to continue where we stopped last Wednesday. And today I'm going to walk us through a bit of an intro into, again, the P in it. So without much ado, I will share my screen. And so, Mr. Fode, please take it from here. Merci. Mon nom, c'est M. Victor Japon. Je suis au parti de région de Ghana. Je suis Diamond 4. J'ai été quelqu'un parmi nous qui était gagné les ordinateurs 1. J'ai rentré de prier encore à Dieu pour qu'il arrive à encore là. Donc, je remercie le management, je remercie tout le monde, je remercie à professeur Ben qui était donné un grand mot, et puis M. Kingsley aussi. Et je remercie et tous. Merci pour tout ce qu'il fait pour notre écosystème. Un grand
et nous sommes là aujourd'hui. On va tout ce qui est en train de faire qui est des bonnes choses. Donc, on remercie pour tout ce qui est fait pour nous. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. All right, and I hope my screen is visible. Okay, thank you. Yes, we are still using Bybit Exchange. So as I always say, when you open it, it is the first interface that you will see. And sorry, I need to rush back and take my marker. All right. Yeah, so I know by now most members have their app ready, and what our Professor Kujben just said, and we have been saying it, that in Web3, you take responsibilities for your actions and inactions. And so even myself, little did, you know, I know things manual and they can